என் பேர் விஜய். நாங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபைனல் இயர் பண்ணோம். எங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ரெயின் சென்சிங் வைப்பர். ரெயின் சென்சிங் வைப்பருடைய பேசிக் பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட்டிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் யூனிட். அதாவது ரெண்டு எலக்ட்ரிக்கல் யூனிட் நடுவில் ஒரு வாட்டர் பாஸ் ஆகும்போது அது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகி அது மோட்டாரை வந்து ரன் பண்ண வைக்குது. இதுதான் அது பேசிக் பிரின்சிபல். இப்போ வாங்க ப்ராஜெக்டை பார்க்கலாம். This is the windshield of Mahindra Natis, back windshield. Blade வந்து wiper blade, two blades. It is a double-ended arm wiper motor. Wiper motor வந்து பார்த்தீங்கன்னா Ford company. This is the printed screen circuit board, the PCB, called PCB. இந்த இடத்துல தண்ணி போட்டோம்னா தான் இந்த ரெண்டு யூனிட் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆனோம்னா ஓட ஆரம்பிக்குது. See that? We remove this, it just stops. See the back of the circuit diagram. Here. It has battery, 12-volt battery, and this is the circuit unit for actuating the circuit board, and a 9-volt battery for actuating the circuit, and a relay. This is 12-volt relay for actuating the motor on and off. Here you can see the motor. This is Ford motor. This is arm. It rotates when it's 5 volts when the current separates from the battery. That's the project. Now we can see the practical application. When the rain comes, it stretches. The wiper motor begins to rotate. When the rain stops, it slightly slows down. After the complete removal of the water from this circuit, it stops.